kati mweno kangambo bayandibadde nga Kyagulanyi baba Besigye okwekalakasa kwonna kubeeramu abakukulemberamu abantu be bagamba nti tusonge Uganda walema okubeerawo omuntu asobola okukulemberamu okwekalakasa taliyo. I believe every Ugandan wants peace. I believe also that the Bobi Wine that is going to Geneva now, he's not the same Bobi Wine from like 2022. Right now, I believe he's a proper grown politician in a way. Thank you for the opportunity to share my story, which also represents the story of very many Ugandans that have endured human rights violations for the last 36 years. I never intended to get into politics, and neither did I pay much attention to the political space until my personal consciousness was awakened rudely by my personal humiliation at the hands of a security operative. I'm a musician, and in 2005, I was the hottest artist in town, singing about parties and girls and money. And so, like any other 23-year-old who is successful, I went out and bought a big fancy car, a Cadillac Escalade with spinning wheels and a personalized number plate, Ghetto. One day... Welcome back, guys. Kakati, Bobi Wine is back at the Geneva summit, and they've posted that he is back and he is going to be talking again. This was in 2022. Politics, he was still young. You can see that he was still very virgin when it came to politics. The way he was talking. So, the last time he was there at the 2022 Geneva summit, Bobi Wine called on world leaders to stop shaking Museveni's blood-stained hands. His address focused on these three primary demands: ending funding, stop supporting the Ugandan government through financial and military cooperation, impose sanctions, target officials responsible for torture and human rights violations, accountability, pursue international justice for crimes against humanity committed against Ugandans. Basically, those were his three most important things that he was talking about. You can see that he was still virgin in these things. Now, they have just announced that he's going back to Geneva. I guess now we can say that we are in the post-electoral happenings, everything that happens after elections, because 2022, this was sort of like a post-electoral happening. So now, Mr. Museveni has also come out to address the country. Besides the prayer he had after the election day, I think, he has put out a very long document that we shall be watching what he said later on. But for now, let us first try to understand. So, we have seen the European Union. I'm not going to try to play that whole thing. I believe right now you have already seen it. But there is something that I saw that sort of like intrigued this video. Let's watch this and then we can try to understand what is going on. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections were not an election. Thank you. They were a military operation. And the facts confirm it. Soldiers acting on direct government orders raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. So, he had just said that his family was forced into exile. That means Bobi Wine's family tell him Uganda. The other day we saw cats posting backlash and stuff like that. But so Bobi, when she came out, according to her, she said that I'm not going to leave the country and I'm not going to run. But probably they revised everything that could have happened and they were like, it's better for her to leave. Yesterday, we understand that it was Bobi Wine's birthday. He put out a very long post thanking people about birthday wishes and stuff like that. And he was saying that he was coming from his hideout, which suspects that he's still in the country. Anyway, konaka panga kakulu. But I don't think wagenda bera yokweka lakasa for people who were thinking that probably now tugenda gena mkweka lakasa kwaliwo somewhat in Libya, in I think Egypt as well. North African countries that happened in the early 2000s, somewhere like 2008, 9, and 10. So, waliwo no mwami, ayina ensonga zisatu. Lwaki alowooza in Uganda, we cannot have such type of kwekalakasa. And I believe somehow we wouldn't really go there because, I mean, there is so much to lose if we get into that route of kwekalakasa.
So let us watch, and then later on we shall watch Mr. Museveni and what he said in regards to the post-election and what must happen in Uganda in the next coming couple of years or months or whatever. Kankuwa ensonga 3 lwaki bannayuganda tebasobola kwekalakaasa ne bajjako gavumenti nga bwe twabiraba Libya mu 2011 nga bwe twabiraba Sudan nga bajjako Bashir. Bantu ba bulijjo be batandika si maje, soogera ku maje bino begaze gawambe Gaboni wanga temuli mu bantu ba bulijjo, njogera ku bantu ba bulijjo nga be batandise gavumenti neegwa mu Africa. Twakirabako Sudan, twakirabako Libya, twakirabye Madagascar. Lwaki Uganda tekisoboka? Wuliriza nnyo. Ensonga ziri 3 zengenda okuwa, nyingi nengenda kuwako 3 naye before nga sinakuwa 3 kansooke nkuwe abantu ze babadde nga bawogerako nga bagamba mbu bye bitulemesa naye nga si kituufu. Ekisooka abantu bagamba mbu bannayuganda batya okwekalakaasa. Ekyo si kituufu. Bannayuganda tebatya kwekalakaasa. Ne bw'oba oli muto nnyo ate si mu 2009 waliwo, nange naliwo nga ntegeera bulungi, nali mu senior 2 ndowooza bwe mbaseerabidde okwekalakaasa kwa Kabaka. Kabaka bwe bamugaana okugenda e Bugerere yali agenze ku celebrations z'abavubuka, youth celebrations, yali ayagala kugenda. Ne bamugaana okugenda e Kayunga mu Bugerere. Mujjukira ekyaliwo ebintu ebyo byatandikanga mu 7 September 2009. Government actually abavubuka abaali bategeka venue Kabaka wanaagenda, government bwe yasooka okulumba ne bakuba emiggo, abamu ne bakwata ne basiba. Neeyise ekiragiro Kabaka talinnyayo. Era yali Katikkiro John Baptist Walusimbi ne bamublockinga kusezibwa. Kati amawulire ne gasaasana nti baganye Kabaka. Kabulaza nalaba n'amaaso gange okwekalakasa kwamala ennaku ezi nga kuli solid, abantu ne bookya ebipiira ne bookya emmotoka ne bakola ki. Lwakuba kwali centralized, kwali mu central kuba Kabaka wa Buganda. Omunyankole tasobola kwekalakasa oba omusogo oba omukyole oba omulugwalo oba omutooro. Kwali wano central ne kwali solid. Jukira wano mu central we wali urban wasinga abantu abangi. So chovola abantu kwalina impact. Ennaku 3 abannayuganda bemugamba abatya nga beekalakaasa. So ekyaffiya mu kijjewo omutima bagulina. Ekyo kiveewo. Then abalamugamba mbu President Museveni alina security y'amaanyi nnyo, era omubeera simaya abasatu nga muteesa okwekalakaasa kubeerako 2 ababye. Kati Kabulaza mu 2011 nga abantu beekalakaasa okujjako Gaddafi by then Libya yali esinga military intelligence ey'amaanyi mu Africa. Nga aina intelligence Gaddafi nga almost buli kye muba muteesa abaakimanya nga owulira we babyogera wano. Naye abantu bahitinga streets ne beekalakaasa okakkana Gaddafi omusajja yali asinga amaanyi mu Africa. Nawe alina n'ensi ezimu eza Europe, Asia, America ze yali asinga amaanyi nga Libya nga bamusudde ekigwo. So ekyokubeera mbu intelligence ya Uganda y'amaanyi nnyo era bakumanya si kituufu, tekisobola kulemesa abantu kwekalakaasa. Ekyo nakyo kiveewo. Sinakuwa point nkyali ku nnyanjula. Then abamu bagamba internet we bateriiko, tomanya kiri eri nammwe mutandike. Kabulaza wano mu Africa wabaddewo okusuula gavumenti ng'abantu be beekalakaasa ku street ne basuula gavumenti naye nga internet tennaba na kujja wano mu Africa wennyini. Mu Sudan mu 1985 abantu beekalakaasa ne basuula gavumenti. President oyo mwerabidde naye abantu beekalakaasa. Genda olabe mu Sudan eyo ng'ekyali yawamu tennakutukako. 1985 abantu bahitinga streets ne basuula gavumenti nga bakozesa bureediyo bukaseti ne boogerera ku gundi ne batambuza ebibaluwa nga bannaye nkya tutandike ne beekalakaasa ne basuula gavumenti. Okiwulira mu Mali 1991 era nayo basuula gavumenti. President waabwe baali bamuyita Musa oba Musaani. Abantu era bahitinga street ne bamusuula. Egypt byaliyo emabega eri 1919 ne basuula president mu Egypt. Wakitegera. So ekyokubeera nga ekya internet nakyo tekisobola kulemesa abantu. Internet newe bateriika abantu basobola kwekalakaasa. Katolaba bagijjeeko e Nepal nga teriiko kituufu ate ne beekalakaasa olw'okuba teriiko ate ne bajja ku gavumenti. Kitegeeza internet si yeremesa abantu. Ekyo nakyo kiveeyo. Kati ngenze ku point esooka lwaki bannayuganda tebasobola kwekalakaasa ne basuula gavumenti eriko oba yonna enaabeerako. Ekisooka tewabeerawo foreign intervention. Abazungu buli batayingira mu kwekalakaasa kwa nsi eya Africa
tekusobola kubeera successful, tekiriyo. Era okwekalakasa kwonna kwolabye okuhiitinze street ne kusuula gavumenti n'ekyuka nga kuvudde kubeekalakasi va kuba n'amajembo gawambye ebyo by'e Gabon, ebya Burkina Faso, eby'e Mali. Libya bakugamba abazungu baali bakiinamu omukono, era bakugamba nti abantu baatuukanga ekiseera nga basasula buli lunaku $15,000 egya Uganda. Buli mwekalakasi yenna yagendanga ku street buli lunaku yafunanga $15,000. Abamerika abo baalinga baziga, era baalyanga n'emmere nga wemugira bwe muti nga babaleetera emmere bagisanganga ku mizikiti. Ne Sudan bwe kyali nga basuula Omar al-Bashir ow'e Sudan, babawanga ssente buli lunaku nga babasasula, ne bagamba balandiroodi babasonyiwa amayumba, bo ne bakwata ssente ne bazibawa. Balandiroodi ng'ogenda ku street nga basasudde emyezi 6 mu maaso, ne babawanga ssente ne babawa n'emmere, ate ne babashuwalinga nti wabakwatako tugenda bayamba, nga olaba ekibadde Iran. Kati omuntu agenda okwekalakasa ng'ali ate ku mulimu. Wano bantu bameka bafuna $15,000 olunaku. Gwokimanyi nga watandise ku mobilizing abantu wano ngo $15,000 bagende bekalakasa. Okimanyi nti government esaana kuweza wiiki. Omanyi abantu baso nga bazifuna bwe bati. Ate n'obashuwalinga n'obashuwalinsi gwa America gweki nti kigenda kukola bwe kiti. Kakati foreign intervention we ekyo kye kisooka. Bino byonna byengenda okuwa bisatu birina okuba byonna nga bikoledde wamu, si kimu kyokka. Foreign intervention bwejja nga bino ebirala byengenda okuwa tebiriiwe era okwekasi kuba successful. Birina okubeera nga bitambula concurrently. Abazungu balina okukibeeramu n'omukono. Sudan bwe kyali, Libya bwe kyali, Madagascar, buli wamu yonna mu Africa waneeno. Ne mu nsi z'abazungu Iran wa okwekalakasa kwonna okusuula gavumenti kubeeramu foreign aid oba foreign power oba mubeeramu foreign push oba moral boost. Ekyokubiri, okwekalakasa kuteekeddwa okubeera ne common cause. Wateekeddwa okubeerawo ekisparking okwekalakasa nga kiri common, nga kiruma buli omu oba nga kikwata ku buli omu. Nkuwadde example ya kabaka wano yali tekwata ku buli omu, kyovola kyaite so akubeera successful kuba tulina bakabaka bangi. Fe Abaganda wano twekalakasa ne twokya ebipiira nga bakubuuza yogera omufalisi, ogambira omufalisi nga bakukuba. Kati mu Western tekyaliyo, Busoga tekyaliyo, Toro, Guluwa, Eastern tebyaliyo yonna. Okitegeera, kati wateekeddwa okubeerawo common cause. Libya beesigama ku kulwako kwe ne bagamba nti waaliwo ne violation of human rights, nga abantu abatamukkirizamu abatta, democracy taliwo, tewali kulonda, tewali parliament, teri muvuganya, teri opposition. Ebyo byonna waalingawo ekintu nga eri common cause. Ne ssente ze wawulira nga ze baali bayina, Libya bagambanga nti yazeegabiranga nga ye, nga waliwo buli bw'enguzi buyitirivu ne inequality, nga ssente azeegabira na family na batabani be. Okitegeera, kati ne kisparkinga. Sudan mugaati bagukubisaamu emirundi 3, ate Sudan gwe balya ne baga katunaalya, nga buli omu ne waba mujasi ne wabaani ng'omugaati gwalya. Common cause. Wano Uganda tetulina common cause. Sigirabawo nga kisobola okujja nga kikwa waliwo kati ng'amafuta. Okitegeera, kati ate amafuta jjajja wange ate owo mu kyalo talina mmotoka, talina kitebimukwatako. Okitegeera, kati weebuuza common cause awo weesobola okuva. Bino ebya corruption ebyaki, naye concurrent kye nkugambye. Ekisembayo ku lisiti eno yakulemberamu kino. Kati mweno kaŋŋambo bayandibadde nga Kyagulanyi baba Besigye. Okwekalakasa kwonna kubeeramu abakukulemberamu. Abantu be bagamba nti tusonge. Uganda walema okubeerawo omuntu asobola okukulemberamu okwekalakasa. Taliyo. Ne bonaagenda emitiana nodda. Kenya wabaddengawo Odinga. Era kyobola nti Odinga abadde atuuka ekiseera n'atula ku mmeeza ne bali na withdrawing. Olwokuba yabaakulembeddemu nga ne bali bakakkana. Era singa ta withdrawing, singa gavumenti zibaddenga zigwe Kenya. Kubanga abeera leader. Eyo yonna Libya walingayo abaatandikanga ebintu ebyo. Wano ewa Bashiri era naye waliyo aba opposition abaabitandikanga. Wateekeddwa okubeerawo leader. Buli woobulwa omukulembeze mu kwekalakaasa tekusobola kubeerawo. So byebyo ebintu bisatu. We believe all a common person wants is the ability to wake up in the morning, go to work without having to probably meet any problem. I know to be actually bagamba babi beyongedde mu Kampala. So, but that's all a basic person wants. They want to go to work, come back home, and just like live in a peaceful society. And I believe people on the opposition, that's what they want. Probably fix whatever that is failing the government.
And also the government wants to keep power and probably continue fixing whatever that is not going right. But we live in an interesting time in our years of life. Yoweri Kaguta Museveni nga bulijjo omukuku gw'ebbaluwa gwawandiise asoose kubuuza ku bannayuganda wamu n'abazzukulu n'abakulisa akalulu era n'abeebaza okulonda NRM wamu n'okukuuma emirembe oluvannyuma lw'akalulu. Museveni bannayuganda abasabye nti beewale ebikolwa ebimenya amateeka babeere benkanya mu mbeera zonna era eri buli muntu ne ku bali ku ludda oluvuganya. Museveni agambye nti ekyokutabagana kirina kuba kya nnamaddala nga kiva ku mitima gyabwe wabula si kumala gakola bibasanze okuyisa obudde n'okwenoonyeza ebyabwe. Museveni bannayuganda abagambye boogere ku nsobi ezibaddewo zigonjoolwe ate n'eggwanga ligende mu maaso lireke okwesiba ku by'akalulu ate akaawedde. Okwawukanako n'ebyava mu kalulu ka 2021 Pulezidenti Museveni gye yagambira nti abali ku ludda oluvuganya baamubba ku luno akkiriza ebyava mu kalulu era teyeemulugunyizza ku kubbibwa. Wabula asaasidde nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti mu ngeri y'okubakubagiza olw'okumeggebwa mu kalulu era n'ategeeza nti kibi nnyo okuba nti obuuma obwaleetebwa mu kulonda ate bwagaana okukola mu bifo ebimu nti kubanga bwali buleeteddwa okumalawo obubbi bw'obululu. Agamba nti ebifo gye byakola buli kimu kyatambula bulungi era NRM yafunayo obululu bungi ddala. Museveni asiimye nnyo abantu be baakoze nabo okwetolola eggwanga lyonna okunoonya akalulu wakati mu mbeera y'obudde ekyuka era ne yeebaza nnyo n'abalonzi abaagumira puleketya w'omusana ne batindiga eŋŋendo empanvu okugenda mu nkuŋŋaana ze mu bungi. Wabula alabudde abo bonna abalina ebigendererwa eby'okutabangula eggwanga lino nti ab'ebyokwerinda tebajja kubaganya okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Walugembe Josephat Salma Namwanje NBS. Anyway, all being said, I believe every Ugandan wants peace. I believe also that the Bobi Wine that is going to Geneva now, he's not the same Bobi Wine from like 2022. Right now, I believe he's a proper grown politician in a way. And whatever values he had in 2022, they are probably cemented. Ngoino mwana w'emyaka 5 by the time watukira mu 10 ebirowoozo biba bikuze. So I believe these past 5 years from like 2021 all the way to like 2026 they have raised him as a politician, and I believe that Mzee and his people, all they want is to keep peace in the country. Yeah, thank you for watching, and please put down your comments. What do you think about Bobi Wine going back to Geneva? And what do you think about what Mzee has said? And Kalibala, what do you think about what he said in regards to the fact that which I do not really call for. I call for the ability to change power in peace, which kind of seems like a little bit far away, but then again, it wouldn't be so far away. I mean, these things are so easy. Like, yes, we kaluba mu kaka tono tono, but it shouldn't be so hard because at the end of the day, so you understand? Nobody really deserves to die within this whole power exchange and everything. Thank you for watching. Put your comments down below and see you in the next one. Peace.